Salve ragazzuoli e bentornati in questo nuovissimo episodio. Siamo qui per parlare finalmente di Battlefield 6. Scorsa settimana c'è stato il reveal del multiplayer, ancora prima abbiamo avuto il reveal della campagna, insomma tanta roba. Quest'oggi facciamo un bel riassuntone. Partiamo dall'analisi della conferenza del multiplayer, ci vediamo un po' di gameplay, ne parliamo un po'. Prima di iniziare con il vero video, però, vi lascio i primi 20 minuti dell'evento che c'è stato di Battlefield 6 che abbiamo visto in live. Quindi vi lascio tutte le emozioni a crudo direttamente dal VOD della live. Ci vediamo subito dopo. That's a little small. Can we go a little bigger, a little louder? You know, like Battlefield's supposed to be. Porca troia, che cazzo di palco gli hanno fatto! Yeah, that's more like it. This is a one-of-a-kind series. It's one that I love deeply and have many fond memories of, as I'm sure many of you here do too. We're here representing the 4 studios who put their heart and soul into Battlefield. Working with you in Battlefield Labs, we're focused on getting the fundamentals right to deliver something special for our fans. Sta mappa è bellissima, raga, l'ho giocata, è We have to troppo nail bella. classes, gunplay, and vehicles. The all-out warfare this series is known for, conquest, breakthrough, and rush, they cannot be compromised. And of course, Battlefield isn't Battlefield without destruction. Che cazzo gli hanno cucinato, raga? But our ambition doesn't stop there. We're elevating Battlefield with more ways to play that we're going to show you today. All right. I think we've talked long enough. Byron, it's time to break shit. I've been waiting a number of years to say this. This is fucking Battlefield 6! Sì, vabbè, ciao, arrivederci. Era un collateral quello. Porca troia. No, sì, vabbè, arrivederci, raga, ma che cosa sto guardando? Merda. Mamma mia, mamma mia. Every time I hear the Battlefield theme kick in, I get goosebumps. I love it. Hello everyone, I'm Christian Grass, Battlefield's executive producer. And I'm Tom Penn, the series creative director. And having been there with Battlefield from the start, we couldn't be more excited to be here today to show you what's next for the franchise. But first, let's take you to another new map, Empire State.
Bella sta mappa Today you're figa. gonna see a lot. But let's start with the setting of Battlefield 6, a world that's filled with chaos as countries fight to establish a new global order at any cost, a world where anything can happen at any moment. And with that, let's take a deeper look at the world you'll be fighting in. The year is 2027. The world is on edge. Major European countries have left NATO, while the US and its remaining allies grapple with the fallout. 2027 è ambientato. Countries looking to fill the power vacuum left by this chaos turn to a massive private military corporation with deep pockets and the latest tech to reshape the global balance of power. This army is Pax Armada. They represent a new breed of enemy, sophisticated and unafraid of consequences. NATO's tattered remnants are wounded and battered, but this hardened alliance is determined to stop Pax Armada. Mi faccio la stanza di così entro ottobre. This violent conflict will introduce you to a cast of memorable characters as you stick. fight across the globe. Returning gunfire in the streets of Cairo. Crippling machines of war on the shores of Gibraltar. Welcome to the world of Battlefield 6. Raga, c'ho I brividi. Che spettacolo. Hello everyone, my name is Jeremy Chubb. I'm a producer from DICE in Sweden, working on Battlefield. Sweden. Hi everyone, Alexia Christofi here, also a producer at DICE, live from Aini district in Tajikistan. We have the honor of standing on this stage today to represent the work of our teams back home in Stockholm and across all of Battlefield Studios. When we started work on Battlefield 6, we knew we wanted to come back to a modern military playground with the kind of atmosphere and grit that made Battlefield 3 and 4 iconic games. Che spettacolo. Yeah! Yes! That never gets old. Classes, weapons, vehicles, destruction. All of these are essential parts that make Battlefield a truly one-of-a-kind experience. We're relentlessly fine-tuning combat and vehicle controls, making destruction matter more than ever before to how you play the game. Delivering a unique and impactful class experience is necessary to staying true to Battlefield. And now, it's time to show you how all those things have come together in Battlefield 6. At the core of any great first-person shooter is the connection players have with its world. We know the things our players love about Battlefield and are elevating them to an even higher quality than ever before. Our class system is back, with new innovations to give players even more Così. choice. Grazie Vicente Intense Pizzo, tactical da combat, Mix. from the gunplay to the way you move across the battlefield, rebuilt from the ground up. No, Vehicles vabbè, that feel raga. weighty, powerful, and can change the tide of war. And of course, Cioè, sono scappati così. something Battlefield does unlike anyone else. We heard you loud and clear. You want the class system back. Assault, Engineer, Support, and Recon. An iconic formula for Battlefield. Each class features a signature weapon set, as well as class-exclusive gadgets and traits that define your role in the squad. The Assault class are the frontline killers who punch through enemies' defenses to open a way for the rest of the team. A handy grenade launcher will rob enemies of their cover, while flashbangs send them scurrying through the line of fire. Cornered by the enemy, an adrenaline shot may be the difference between life and death. Assault's enhanced mobility, combined with the option to throw on an extra primary weapon, makes you a formidable force that can push deep behind enemy lines. You need Madonna a deterrent santa. for tanks, helicopters, fucking jets? That's when you call in the engineer.
Armed with a satchel filled with rockets and mines, this class is all about being a menace to the vehicles hunting your allies. They're also the only class capable of repairing friendly vehicles, equipment, and weapon placements. The support class is there to pull your ass out of the fire, throwing down supply crates, heals, and ammo to keep you in the fight. Support can lay down deployable cover, intercept enemy grenades and missiles, and they're the masters of the machine gun. There is no better class to keep your squad in the fight when the odds are against you. Recon is our tactical mastermind who provides vital information to the squad and stalks the edges of the battlefield, usually with a sniper rifle in hand to pull off the perfect headshot. With drones capable of pinpointing enemy positions, C4 that can cripple tanks and level buildings, and a laser designator that will guide your allies' missiles right to their target. No, raga, mi sta a partire la scimmia, We fermi. approached combat and rebuilt it from the ground up to create an experience the team calls the kinesthetic combat system. Designed to give you a wider range of tactical and reflexive options during the heat of battle. It's about being aware of what's around you. How you move, how you shoot, and how to use destruction are all carefully balanced and work together to define this new system. With Drag and Oh. Revive, you can now cross no man's land to save a downed squad mate by pulling them to safety while reviving them. You can also lean and peek around corners. You can mount weapons on walls, crouch while sprinting, and even perform agile rolls while escaping enemy fire. All vehicles have been tuned to be more responsive and intuitive than ever before. Whether you're tearing across the sky in a chopper, raining bullets down on your foes, or rolling through the desert in a tank. The new Hitch a Ride ability lets your squad stay together by expanding the number of spots available for vehicles. Ok, scusate. And while it's È easier to partita la navigate with scimmia. simplified control options, harnessing these war machines' full lethal potential requires the expertise of a pro. We know you love destruction. And for Battlefield 6, we wanted to push destruction even further, both in terms of a spectacle and as a gameplay mechanic. We're debuting a new iteration called Tactical Destruction that gives you even more options to own the battlefield with countless ways to transform the environment. Wall blocking your way? Try C4, a rocket launcher, or your handy sledgehammer. No, Squad non è un fighting on lancia. your team from above? Non Take è. out the floor beneath? Or Non è un blow it all martello, è up. un. Climb over the rubble? Problem solved. All these things come together to create a genre-defining, must-play first-person shooter experience you cannot get anywhere else. Mamma mia. Hey everybody, I'm Ryan MacArthur, executive producer at Ripple Effect Studios. And I'm Alma Talbot, director of production at Motive. Vast, enthralling multiplayer has always been at the heart of this series, and now we're excited to take you through just how much Battlefield 6 has to offer on that front. We have a lot of stuff in this game, folks. More modes, more experiences, more Portal. There's more ways to play Battlefield than ever before. Let's take a look at all the maps and modes you'll be playing in Battlefield 6. In Battlefield, you and your squad will be battling it out across a world drowning in turmoil. A world filled with epic battles for you to partake in. All our spaces are built for the experience you want as a player. Whether that's intense, close quarters infantry combat, or large-scale warfare with tanks, choppers, and jets. So let's start with where you'll be battling it out. Battlefield 6 will take you all over the globe, from Egypt and Gibraltar to Tajikistan and the streets of Brooklyn in the US.
At launch, we'll have 9 maps, including a remake of the classic Operation Firestorm from Battlefield 3. Gibraltar is built to be up close and personal. Smaller urban areas, designed to support close quarters combat. 9 mappe al lancio. 9. Egypt is all about infantry and land vehicles. While Tajikistan boasts scale, with epic settings that capture our all-out war experience. Then there's Brooklyn, bringing the best of both scale and close quarters combat. All of these maps are built to support any of our variety of modes with custom layouts that we call combat zones that have been rigorously playtested and iterated to ensure a thrilling, authentic Battlefield experience. Ho perso il conto degli elicotteri distrutti. Conquest, breakthrough, rush. Our all-out warfare trifecta of modes delivers moments you can't get in any other game. And with Battlefield 6, we're giving you more ways to play, all infused with Battlefield's DNA. Team deathmatch, squad deathmatch, domination, King of the Hill. In our newest addition to our all-out warfare experience called Escalation, where teams are pushed to a final climactic battle that we think our players will love. Che cos'è Escalation We've adesso? spent countless hours of playtesting these modes, both internally and alongside our Battlefield Labs participants, and working to refine them and make them feel true to Battlefield's brand of immersive warfare. You can expect more maps, modes, and events as part of our post-launch seasonal content that we'll be telling you about closer to release. And with the return of Portal, you can also build, share, and play your custom-created experiences. This new, more powerful version of Portal will enable creators to use an updated toolset that features editing tools that will let you create even wilder experiences. That's not all. In Portal's newly redesigned Verified mode, modifiers will allow players to set up hardcore rule sets with one-shot kills, closed weapons, and so much more, all with full progression and XP gain. With updates to our UI and navigation, Full progression systems, XP. it'll be easier than ever to find and share exciting new experiences made with Portal. We can't wait to see what you create, share, and play. Mappa d'Ancestors su Battlefield? Ho sentito bene? Porca puttana, raga. Hey everyone, my name is Rebecca Kutas and I'm the General Manager of DICE and Criterion. And I'm here with Phil Ducharme from Motive. In addition to building the multiplayer experience, we are also bringing the single player back to Battlefield. Era ora. Una bella campagna. And we didn't want to leave without giving you a glimpse. Together, we are so proud to represent the teams at Criterion, DICE and Motive, working on this gritty, adrenaline-fueled campaign that immerses you in a world of nations at war. As we said, the world is on the brink of war. Our journey focuses on an elite unit of US Marine Raiders known as Dagger 1-3 as they try to stabilize NATO and counter the threat from Pax Armada and the Coalition. As Dagger 1-3, you'll navigate through intense missions that give you an opportunity to play from the perspective of each member of this elite squad. Our goal is to deliver epic missions filled with incredible set of pieces, intense battle, and a cast of Cioè la campagna tu te la giochi characters dal punto di that vista you di will ogni remember long membro after del the credits team. roll. Let's take a sneak peek. The world as it's commonly known has crumbled. Alliances that held since the end of World War II? Gone. All the traditional assumptions about who's on whose side? Gone. But you know,
Every crisis is an opportunity. Like the man said, chaos is a ladder. Cioè, ragazzi, i brividi. I love it. That's Agent Mills, a CIA operative who finds herself matching wits with our hero Murphy when things don't go according to plan. Now, today is all about multiplayer, but we'll have more to share with you about our campaign as we get closer to launch. So thank you so much for joining us, whether you're here with us in LA or at one of our satellite events or watching from home. You're about to see over 400 of your favorite creators stream their Battlefield 6 gameplay. I know I'm fired up to see some of the best players in the world play, and that's just the start. We love this game, and we can't wait to get it into your hands. So you will get a chance to play Battlefield 6 for yourself in our upcoming open beta that hits the next 2 weekends. That's right, you heard me. Porco due, si sta in ferie! No, volevo dire. Beta starts next weekend. It's the most content we've ever dropped in an open beta in Battlefield history, and as a token of our appreciation, anyone who has signed up for labs before today will get early access to the beta this Thursday and Friday. For everyone else, watch your favorite creators on Twitch participating in the streamer showcase today to also gain early access next week. Then the beta will be open to everyone on August 9th. All right, so everything you've seen today is just the first step in building our Battlefield universe, with Battlefield 6 launching on October 10th. 10/10. Madonna, senti il tema! We can't wait to get this game in the hands of our players. So from everyone at Battlefield Studios across Criterion, È Battlefield, al mercato non gliene frega un cazzo che ci stanno altri FPS. Wait, hold on. There is one more thing. We have said that Ripple Effect was working on a brand new experience for Battlefield. Well, from everyone at Battlefield Studios, we want to thank you for tuning in. Now it's time to watch live Battlefield gameplay from your favorite creators from around the world. So we're all excited for you to join us on the Battlefield on October 10th. Let's fucking go! Ah. Senti il tema! Oh man, I had the best seat in the house as well. Oh boy, that's awesome. Abbiamo visto una presentazione spettacolare, veramente molto molto affascinante, ben gestita. Ci hanno fatto vedere molto del gioco e soprattutto è stata molto coinvolgente, anche come è stato settato il palco e tutto il resto. Ma adesso parliamo del gioco. Mentre guardiamo un po' il gameplay del closed test che hanno fatto con i creator, parliamo delle modalità. Abbiamo visto che al lancio arriveremo con conquista, sfondamento, corsa, dominio, King of the Hill, insomma tutte modalità uniche e caratteristiche di Battlefield. 9 mappe al momento del lancio, ovvero il 10 ottobre, e per la beta che c'è questo weekend e il prossimo ci saranno ben 4 mappe da giocare, quindi molto molto interessante. Si ritorna al sistema delle classi, quindi avremo 4 classi in cui potremmo destreggiarci tra assalto, medico, ingegnere e scout, ricognizione. E queste sono le classi iconiche tra l'altro di Battlefield che per chi ha giocato ai capitoli precedenti sicuramente ricorda. Una nuova caratteristica di questo Battlefield 6 è l'espansione della distruttibilità tattica, cioè tutto quello che è distruttibile all'interno della mappa. Con questo capitolo l'obiettivo è stato proprio quello di ampliare questa gamma di possibilità all'interno delle varie mappe e delle varie modalità. Quindi ci saranno determinate cose che si potranno distruggere in maniera più efficiente rispetto ai vecchi capitoli. E insieme a questo sistema aggiornato il movement ha subito delle variazioni. Abbiamo una capriola tattica, abbiamo la possibilità di
correre in ginocchio, abbiamo la possibilità di trascinare l'alleato ferito a terra e quindi di poterlo rianimare in un posto più sicuro. Tra l'altro è possibile rianimare gli alleati anche se non si è medici, ovviamente richiederà un tempo maggiore. Il medico, se non ricordo male, cura in 2 secondi e 2, un assalto che cura ci mette 5 secondi se non mi ricordo male. Tutto questo ci porta a dove siamo adesso, alla beta di Battlefield 6, che è in arrivo appunto questo weekend, che durerà per chi ha avuto accesso all'Early Access dal 7 al 10, mentre l'Open Beta parte dal 9, quindi saranno 2 giorni di Open Beta. Ma tranquilli, non disperatevi perché poi ci sarà un'altra data per l'Open Beta il weekend successivo. Quindi tranquilli che se non giocate questo weekend lo potete giocare il prossimo. Tra l'altro la beta è già disponibile per essere scaricata, sono 40 giga più o meno, e la potete scaricare per chi gioca da PC sia su Steam che da Electronic Arts, dall'app di EA, e godervi il titolo che secondo me potrebbe regalare belle soddisfazioni. Dico potrebbe perché col senno di poi potremmo essere un po' dubbiosi sulla release ufficiale, visto quello che è successo col 2042. Ma c'è anche da dire che i problemi di 2042 si erano già sentiti nell'aria al tempo già dell'annuncio del gioco. Qui sembra diverso. Qui sembra diverso, ha delle vibe molto più da Battlefield 1 che non da 2042. Anche a livello di gameplay vero e proprio ricorda i vecchi Battlefield, Battlefield 3, 4 e per certi versi, come ho detto prima, anche l'1. A livello di soddisfazione dello sparo è stato fatto tutto un lavoro sull'audio, quindi abbiamo un audio direzionale pazzesco. Tutte queste informazioni ci vengono date da chi ha provato il gioco in anteprima e anche dal reveal che hanno fatto nei vari trailer che abbiamo visto durante la presentazione. Inutile dirvi, ragazzuoli, che l'hype è tanto, almeno per quanto mi riguarda. Sono molto appassionato della saga di Battlefield, anche se, devo essere onesto, 2042 non l'ho neanche toccato. Vuoi per tanti motivi, però è giusto dire che non l'ho giocato. Battlefield 6 mi riporterà di nuovo a condividere la passione di Battlefield? Probabile, probabile. Quindi aspettatevi sicuramente una bella 12 ore in live già dal 7 di quest'agosto. E se riesco sarò in live anche qui su YouTube, quindi faremo una multiplatform se riesco. E ovviamente andremo a provare molto approfonditamente tutto il gioco con tutte le varie meccaniche che avremo ovviamente a disposizione. È una beta, quindi non potremo provare l'intero gioco, ma insomma il gameplay è quello. Speriamo che sia all'altezza delle aspettative. C'è tanto in gioco per Battlefield e in generale io sono molto fiducioso però. Diamo un piccolo approfondimento sulle classi, come funzionano le classi. Innanzitutto partiamo dall'assalto. Praticamente la classe assalto, come si potrebbe anche intuire dal nome, ha tutto quell'equipaggiamento utile a sfondare le linee nemiche in maniera diretta. Mobilità aumentata, unita alla possibilità di portare 2 armi primarie. Questo li rende molto molto potenti sul campo di battaglia, soprattutto per un loro gadget che è questa siringa d'adrenalina. Possono recuperare un po' di salute e quindi magari superare uno scambio con un altro nemico in maniera più facile. Un'altra classe che dicevo prima è il geniere, una classe che è sempre presente nel campo di battaglia di Battlefield ed è un deterrente sia per fanteria che per veicoli. Sono dotati di lanciarazzi e tutti strumenti utili al distruggere e disabilitare i veicoli nemici e possono trasportare anche mine e sono inoltre l'unica classe che riescono a riparare equipaggiamento, postazioni di armi e veicoli alleati.
Andando avanti sul ricognitore, ovviamente un'icona è lo sniper. Loro sono infatti dotati di cecchini. Oltre a questa loro dotazione dei fucili da tiratore scelto, hanno anche droni che possono spottare, quindi avere un overview del campo di battaglia dall'alto utilizzando appunto i droni. E inoltre possono posizionare cariche di C4 per neutralizzare carri armati o edifici. Un altro oggetto che hanno in dotazione i ricognitori sono questi laser per guidare i missili alleati sul bersaglio. E l'ultima classe è il supporto. La classe supporto in questo Battlefield ha finalmente ricevuto un bel cambiamento. Oltre ad avere la possibilità di rianimare gli alleati in un minor tempo rispetto alle altre classi, quindi questi 2 secondi e 2, può trasportare LMG, quindi i mitraglioni. Il medico ha ricevuto questo upgrade, non che prima non fosse forte, per chi si ricorda Battlefield 1, la classe del medico era devastante, e sempre per chi si ricorda Battlefield 1, gli LMG di Battlefield 1 erano incredibili. Cioè, un ingegnere con l'LMG su Battlefield 1 era 50-60 kill assicurate, come ci insegna The Broken Machine. Ma torniamo sulla classe del supporto, perché oltre ad avere questa capacità di rianimare più velocemente, potrà trasportare un defibrillatore in modo da rianimare gli alleati più velocemente. Sì, ragazzi, torneranno le clip di uccisione col defibrillatore. E inoltre porterà con sé anche casse per curare e di rifornimenti. Queste sono le classi che avremo all'interno del gioco. E una piccola overview delle modalità invece è... Invece adesso concentriamoci sulle modalità. Perché durante la presentazione io ero troppo preso dal momento, quindi non l'ho troppo spiegata la cosa. Ma avremo a disposizione diverse modalità da giocare. Dalle più classiche come conquista, corsa, King of the Hill, dominio. Tutte queste qui. Avremo la possibilità di giocare al Team Deathmatch. Che cos'è il Team Deathmatch? Sono 4 squadre composte da 4 giocatori, come la classica squadra di Battlefield, che si affrontano tutte all'interno di un'arena, di una mappa. Ovviamente una mappa più ristretta, senza veicoli, con scontri più frenetici, e l'obiettivo è quello di raggiungere un tetto di uccisioni. Quindi la prima squadra che raggiunge questo tetto vince la modalità. Molto semplice, ma che darà sicuramente una bella possibilità per i tornei esports del gioco. Una modalità che fa tanto sul gioco di squadra, sulla gestione ottimale delle risorse e sul movimento dei teammates nella mappa. Staremo a vedere le clan wars su questa modalità, se effettivamente verranno giocate. Sarà sicuramente molto divertente. E citando appunto le clan wars, probabilmente sì, costituiremo una squadra per Battlefield 6 e ci lanceremo in questo universo del competitive. Per ora è solo un'idea. Però fatemi sapere cosa ne pensate di questo titolo. E se proverete la beta, nel dubbio, io sono in live, quindi vi aspetto. E nulla, ragazzuoli. Per questo breve video di Battlefield 6 è tutto. Io vi ringrazio ancora una volta e ci vediamo nel prossimo episodio. Tanta roba, raga. Pretty good spot. Up and over the top. Oh, he's found him, man. He can sniff him out. This is what they need to prevent. They cannot allow these tickets to go away so freely like this.
And look, this isn't even just him there with a shotgun, right? He's at range now. He's at arm's length just laying it down. There needs some fight back, man. You can't let Skunk get away with this. Yeah, this is much more respectable gameplay. Oh, yeah. Not relying on the shot he has Now, I'm fully, down but for this, now though. he's back to it. He's weighing. Anyone going to push? Oh. Ah, it's a nice try. Outdone, though. Woo! Big punishment. All right, we're getting Vabbè, close. We're down. allora, I mean, Sub 100 now. yeah, sub c'è un 100. bello They do spam need to di prevent the fucili a BC from being pompa. kept here. Them getting E right here. This might be big. That is a big secure. But again, this is what I expect from these veteran players, right? Eyeing up where looks vulnerable, where can we skip past? We don't want to go for that just, bloodbath. That's unnecessary. Can we build up now? 80 to 95. It is crunch time between these two. Now, without a doubt, it's a different system if you're not too familiar with it. In Battlefield, it's more tickets and you own the sites, but then when you spawn, you're kind of spending a ticket to come back into the game. So that's why you're seeing that number tick down, because those are players coming back in, but also as you own areas, that also begins to tick down. And folks, you got a tie game! Oh, we got a tie game! That is actually wild. Last Merda. Save Stoner. Oh, the last stand. Holding this one on. That's huge. But the caps are coming through at the same time. You can see ABC all Going for the under cap fire. himself. Capping it out right now as well. There it is. So got the cap, got the defend, got his squad Madonna. back up. That is beautiful work from Stoner. They're in a really good spot for the moment, but they have to hold the rest of the objectives that have already been flipped to neutral. Si sente comunque che commentano dei caster dei sport comunque. As you said, 20 tickets left to play with. That's it. It's dropping so quickly. This has got to be it secured here for them. That's so sick. Run back coming That's why through. Battlefield fucking rocks! That was so well done. Oh, man. Look at them. You know that meant a lot to them as well. They worked for that victory. That was not easy And at all. that was Tim the Tap Man having a life game. 100%. Crazy. Crazy. 100%. L'esperienza di caster è tutta un'altra cosa, raga. Oh man, that feels like one of the best examples Cioè, trasformano of, like, the difference between just, like, running semplice around and gameplay shooting, in killing, and then going una for finale objectives, di un playing with your mondiale squad, building up, praticamente. like prioritizing the right thing to do. Yeah. That was awesome. That was so cool. Now, of course, if you felt the way we felt watching that, being like, oh, damn, that was dope, why don't you go ahead and check out the open beta? Don't forget that if you're watching the creators during today's stream, you can unlock early access August 7th and the 8th. And then, well, going right into that.